Yes. So guys, we will start with Companies Act. Okay. This is the basic thing which we need to cover. You don't need to write anything. Just understand. That is enough. Then we will share this video. Are we clear? இப்போ மொத்தம் எவ்வளவு sections இருக்கு? 470 sections. Now, as I already told you, certain things are only for concept, not for exams. So இதெல்லாம் just for your understanding, nothing else. So மொத்தம் எவ்வளவு sections இருக்கு? 470 sections இருக்கு. How many schedules you have got? 7 schedules you have got. How many chapters totally we have got? 29 chapters we have got. But for the first set, we will cover 10 chapters. Audit and auditors, adu varaikum it is common for all the professional courses. CMA க்கு 7 chapter வரைக்கும் தான் இருக்கும். CACS க்கு 10 chapter for sure. Till audit and auditors, auditor வரைக்கும் it will be 10th chapter. But if you see, it will be very simply 470 sections, 7 schedules, and how many chapters? 29 chapters. Now, what are all the name of the chapters? Okay, this we should try to remember and we should write. So, இப்ப வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு sections சொல்லிருக்கோம்? 470 sections totally. Schedules are 7. Chapters are 29 chapters. Okay, இத மட்டும் I wanted you to write. Okay, just write this now. சிலது we will write. சிலது I will say please don't even write. My point is very simple. Once I finish my explanation and if I tell please write, you write. Appada your concentration will become better. How many sections? 470. How many இதை சொல்லி எழுதுனா நமக்கு மனசுல பதிஞ்சிரும் because you know how the psychology works. When your words are listened by your own ears, it goes and sits in your permanent memory. அதனால்தான் some people will shout and study in the early in the morning. If you remember, you did all this in the school. If you remember, you would have shouted like hell, where the other people from the sleep, they would have woke up when you guys started studying. So the point is very simple. You shout, your words are listened by your own ears, it goes and sits in your permanent memory. So that is the whole purpose why we should try to do. Okay, இப்போ இது வரைக்கும் எழுதியாச்சா? Now what is the next thing you will say? Sir, 10 chapters you told. What are the 10 chapters? You have given all this in a mnemonic way. இது எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இதுக்கு நாங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா I will start showing you this. Is this visible? Yes, sir. Yes. First chapter, chapter number 1. Now please understand, when you write chapter number 1, you should not write it in this number. You should try to write it in Roman. This is for your understanding. So chapter 1 ன்னு இந்த 1 எழுதக்கூடாது. அப்புறம் ஏன் சார் இதை போட்டிருக்கீங்கன்னா this is for you to get explained. I wanted to tell this way. Chapter number 2 எப்படி எழுதணும்? Roman. அது மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் எழுதணும். 29 chaptersக்கும் அப்படிதான் எழுதணும். Are we clear? Yes, sir. So first chapter என்ன? Preliminary. And you will cover definitions. இப்ப அடுத்த question என்ன? Sir, starting and ending section is important, I told you. Why this starting and ending section is important, guys? If you don't remember the section numbers, if you know the starting and ending section, you can write the chapter number and name. அது போதும். That is what we told in a very basic intro class. Though this is the first class, I gave some 5 minutes before we start this video and that should have been there. Upper section 1 is the preliminary, which is going to be a concept which I will tell you, that we call it as SECA. S-E-C-A. Don't write anything now. I will tell you and explain what is SECA later. Okay, எழுதிக்க வேண்டாம். நான் சொன்ன புரிஞ்சுனா போறோம். Short title, extent, commencement and applicability. So applicable, எதுக்கெல்லாம் Companies Act applicable ஆகும்? What is the title? The Companies Act. Till what it is having an extent, whole of India. Commencement, when it got commenced. இதெல்லாம் section number 1. Are we clear? So இப்போ இதெல்லாம் examல கேட்பானா? They are not going to ask you all this. Okay, கேட்கவே மாட்டான். Ending section என்ன? 2. 2 is your definitions. Section 2.
Okay, don't write anything. Just listen and put it in your head. Don't write in the notebook, write it in your head. Okay, இது point number 1. ரெண்டாவது chapter என்ன? Incorporation of the company and matters incidental thereto சொல்லலாம், incidental matters thereto சொல்லலாம். Not a big deal. Section 3 to 22 it will get covered. அப்போ when I ask you section number 19, which chapter it is from? Chapter 2. Chapter 2. Chapter 2 மட்டும் எழுதினா போதுமா எக்ஸாம்ல? Incorporation. You will say Name as of per the the section. provisions of chapter number 2, which is within double quotes, incorporation of the company and matters incidental thereto. You will be given full mark. You will be given full mark. Don't bother about the section numbers. If you don't know, don't write. Correct? நமக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரியணும். நமக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சா we should tell the evaluator. நமக்கு ஒண்ணு தெரியலனா நமக்கு தெரியலன்னு அவனுக்கு தெரியக்கூடாது. So don't write if you don't know anything, because that will create a bad impression and he will strike and go. Professional exam liya, so BCom na edo avங்களே section number correct போட்டுட்டு அவங்களே மார்க் கொடுத்துப்பாங்க. இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல நடக்கும். Professional exam la ஒரே அடிதான் அடிச்சிட்டு போடுவாங்க. So we should be very careful. Are we clear? So how you incorporate a company is going to be important. Third chapter, Prospectus. நம்ம இதை கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம இப்போ CA Institute, CS Institute, if you go and register, they will give you prospectus. But that is for the public to know. அதே மாதிரி தான் here when you subscribe for the shares through the public, they will give you something called prospectus. எப்படி application போடணும், எப்படி allotment பண்ணணும், இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. You would have studied this in accounts. Application money, allotment money, first call, second call, for feature, எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோமா, ரீஇஷ்யூ, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். அதெல்லாம் ரிலேட்டட் ஃபார் ஷேர். இங்க செக்யூரிட்டிஸ். அப்ப ஷேர்னா என்ன, ஸ்டாக்னா என்ன, செக்யூரிட்டிஸ்னா என்ன, எல்லா டெஃபினிஷனும் we will cover. This is from section 23 to 42. சரி, இப்ப செக்ஷன் நம்பர் இது நான் மனப்பாடம் பண்ணணுமானா please don't mug up. 4-5 times if you glance this, automatically it will go and sit in your permanent memory. It's like how you remember a song. நம்ம பாட்டு பார்ப்போம், கரெக்டா? Do you guys sit and mug up the lyrics? No. 4-5 தடவை கேட்க கேட்க without any pressure when you listen, it will automatically go and sit in your head. That's how you remember a song. Or sometimes when you wanted to remember a song, you will remember what the hero is wearing, what heroine is wearing, where is they located, Switzerland போனாங்களா இல்ல குலு மணாலி, all this and all you remember because that's your visualization. Correct? அதேதான் இங்கேயும். Don't sit and mug up. You will read it for 4-5 times, automatically it will go and sit in your head. Don't pressurize. Pressure பண்ணா it will not, you are not a pressure cooker. யாரோ pressure கொடுத்தா யாரோ விசில் அடிப்பாங்களா? Pressure cooker மட்டும் தான் விசில் அடிக்கும். கரெக்டா? So you guys will never be able to do that. So don't sit and mug up. இப்போ third chapter முடிஞ்சிச்சா? நான் இப்போ இந்த ஷார்ட் கட்ஸ்க்கு நான் அப்புறம் வரேன். முதல்ல இதை முடிச்சிருவோம். ஓகே, 4வது share capital and debentures, the most important, because accountsலயும் நம்ம இத படிப்போம். Share capital, debentures, debts, loans, types of share capital, kinds of share capital, issue of shares at premium, discount, எல்லா கதையும், buyback, all that we will cover. இது BComலயும் we would have covered if you have done your BCom. இது 4வது chapter. Section 43 to 71. இது 72 உண்டு. 72 is not actually connecting with this, so 72 is not brought inside this particular. It is there. அதனால தான் இப்ப 71 க்கு அப்புறம் இங்க 73 வந்துரும். Now you can ask me, sir, where is 72? 72 is only power to nominate, which is not actually there. So 71 ஞாபகம் வச்சுனா போதும். Okay, don't worry about it. 4 சாப்டர் முடிஞ்சதா? 5வது, acceptance of deposits by companies. Companies will accept deposits from the other people. How it is allowed? Which company will get? What is that amount? Will you repay it back? Repay பண்ண லேட் ஆயிடுச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பியா? இது எல்லாம் நார்மலா ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், ரெக்கரிங் டெபாசிட் மாதிரி that companies will accept the deposits. அதுக்கு சாப்டர் நம்பர் 5. ஓகே, இப்போ இந்த 5 வரைக்கும் can you write? செக்ஷன் நம்பர்ஸோட starting and ending section. ஏன் இது I wanted you to write this? It will go and sit in your head without making you mucking up. Can you start writing? Once you finish this, then we will
Go and cover the remaining chapters. I'll tell you what is the shortcut that I have written in the red. Okay, that I will do. Don't worry now. So neatly you can write. I will give you enough time. அழகா டப்பா போட்டு எழுதிக்கோ. So irrespective whether you are a CA or a CS student, we should remember the starting and ending section. If you don't remember the section numbers, you can write the chapter numbers. This is the base you will have to remember. So if this video is getting uploaded for the YouTube or whatever, still people will be able to have some time to write it. They don't need to freeze or pause the video. They can just write it. We have given enough time. Anji chapter முடிஞ்சுதா? You're done? But chapter 1, 2, 3, 4, 5, how are you writing? Roman letters only, right? Yes, sir. Not Yes, 1, sir. 2, 3, 4. Okay, perfect. Yes, sir. ஏன்னா இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டா குரூஷியலா we will have to remember. Just like that, you cannot write whatever that comes to you. You should be in a position to see why you are writing and what are you writing. There should be absolute clarity. கீழே சீக்கானா என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன். Have you seen this, guys? Yes, sir. பாத்தீங்களா? Okay. So 1 minute, I'll be back, sir. Yes, no problem. So, 11 chapters में எழுதணுமா இல்லனா 5 chapters இல்ல 5 chapters நான் சொல்லி முடிச்ச வரைக்கும் தான்ப்பா. So once you are done with the others, I mean, I will have to explain how it works, then we will try to do. அதுக்கப்புறம் நான் அதோட ஷார்ட்கட்ஸையும் என்னன்னு சொல்லிடுவேன். Then you can write everything. First 5 மட்டும் இப்ப எழுதிட்டோம்னா it will be, see, my point is very simple. 10 எழுதுறதுக்கு இன்னும் 10 நிமிஷம் ஆகும்னா your attention span will get reduced. So I am giving 5 அவ்வளவுதான். So no big deal. Even if I take 4 hours of video, the gap or the break that I give is going to be crucial than the class. Because
ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இழுத்து பிடிச்சு 4 மணி நேரம் உட்கார்றது பெருமை இல்ல. அந்த 4 மணி நேரமா உட்கார்ந்த டைமே தெரியக்கூடாது. மணி இப்போ 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? வி ஸ்டார்டட் 1 hour பிஃபோர். 1 மணி நேரம் நம்ம லா கிளாஸ் இப்படி உட்கார்ந்து அட்டன் பண்ண முடியும். ஆஃப்லைன் அதுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா ஜூம் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஆனா ஜூம் போர் அடிக்காம இருக்கணும்ல. பிகாஸ் நிறைய பேர் சார் ஜூம் அப்படிம்பான். பிகாஸ் ஆஃப்லைன்ல அட்டன் பண்ணி பழகி இருக்கும். ஆனா ஜூம் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் in certain places because you don't need to travel, no extra makeup required. Makeup in the sense, ப்ராப்பரா அதுக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு நோட் புக்லாம் மறக்காம எடுத்து வச்சுட்டு அதெல்லாம் there is nothing. You can just sit in a place comfortably where the internet works. You can absolutely be enough for you to do, and you can also get the recordings. You don't need to miss any class. Correct? From anywhere in Tamil Nadu or in India, you will be able to attend it. If you know Tamil and English, because we do it in both languages. Yes. சரி, முடிஞ்சதா? அடுத்தது போலாமா? சரி, இப்ப அடுத்தது what are we covering? We are now covering chapter number 6, registration of charges. இதெல்லாம் வந்து C category. எதெல்லாம்? Charges, deposits by companies. அப்ப விட்டுடலாமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஃபுல்லா விட்டுறக்கூடாது. என்ன கொஸ்டின் if I say that alone you will cover it and go, others you can leave. Are you understanding what I'm saying? If it is a C category, shall I leave the whole chapter? That is not the professional exam way. அதுல என்ன கவர் பண்ணணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் இன்னும் ஈஸியா சொல்றேன். Now the CA people are going to write May, correct? The CS people are going to write June. இப்ப போன attempt என்ன வந்திருக்கோ அதை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு the remaining portions if you study, it will be helpful for your exam because it's not going to be the same that gets repeated. 99% will not be repeated. Correct? Appo, on that note, I will tell you for this particular June attempt enna theva, for this particular May attempt enna theva, because January la idella ketan. So for CA I will say January idha ketan, May concentrate more. Adha padikada. Idella kekala, so concentrate more on May. Adhe mari December 20, for example, any December if I am saying December exam la adha ketan, so June ku padikada. December க்கு இதை கேட்கல, so ஜூனுக்கு படிச்சுக்கோ. So that I will tell it for CS, whatever. So CMA, whatever. So my point is, you should not leave the whole chapter and go. It is absolute sin. What you should know, what you should not cover, depends on the exam. Concept எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். Because we are reading, we are a professional now. Correct? Professional student means you are a professional. In another 2 attempts, if you complete everything, you are a CA or a CS. You cannot say, sorry sir, and the question எல்லாம் கேட்காதீங்க, left that in choice னு சொல்லுவியா இன்டர்வியூல போய்? இல்ல அந்த கம்பெனில கேட்டாங்கன்னா, சாரி சார் அன்னைக்குதான் எனக்கு ரெக்கார்டிங் எனக்கு கொடுக்க மறந்துட்டாங்க பரத் சார்னு சொல்லுவியா? சோ இதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே சொல்றோம். You will have to be like an absolute professional. So at that time you should know the concept, but the point is examக்கு you don't need to bother. அடுத்தது registration of charges சொல்லிட்டோமா? Charge registration is getting a like a loan from the bank. So அது நான் எப்படின்னு சொல்றேன். How you will register the charge எல்லாம் கதையா நான் சொல்லிட்டேன். எல்லாத்துக்கும் கதை. 7th chapter is on management and administration, which is based on general meetings. நம்ம AGM, EGM லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். All that will be based on general meetings. GM na general meetings. So we will cover that, and that section number will be 88 to 122. அப்ப இது பெருசா சின்னதா? பெருசு. If you see, this is big. Have you seen this, guys? Yes, sir. This is big and this is big. இதுலயே நமக்கு ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சிரும் எது பெரிய சாப்டர் எது சின்ன சாப்டர்னு. கரெக்டா? But generally first class of a class, first day of the class, they will not tell so many things. They will sit and speak stories only. But here what you are going to cover in 10 chapters, எது சின்னது எது பெருசு எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு நமக்கு ஐடியா வந்துச்சுன்னா you will know what is ABC category indirectly. Okay. Third is dividend declaration and payment of dividend. 9th chapter is accounts. நம்ம accounts போடுவோம்ல, management will do accounts and we will do audit. இப்ப CSO auditor நீங்க ஆடிட்டரான்னு கேட்டாங்கன்னா ஆமான்னு சொல்லணும். Because CS is a secretarial auditor. CA is a statutory auditor. இப்ப internal auditorன்னு ஒரு group இருக்கும். Within the management there will be auditor, and the internal auditor
can also be a CA or a CS or a CMA or any other person. So internal auditor need not be a CA. So be very careful when someone says you are an auditor. Don't think you are only a chartered accountant. You can also be a secretarial auditor. அதுவும் ஆடிட்டர் தான். ஸோ அதனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சில பேர்லாம் சார் நீங்க ஆடிட்டரான்னு கேட்டா ஆமாண்டுவேன். It is easy no to say yes. Correct, but we should have completed. That is different. But I should not sit and say, see, I am an advocate. I am not a CA. Don't call me auditor. நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். Are you an auditor? Yes. வேலை முடிஞ்சிச்சு. Because I am a secretarial auditor. Correct. So if you finish your CA, you are a statutory auditor. If you finish your CMA, you are a cost auditor. Cost. Yes. So as simple as that. So what you do in accounts, they will do audit in chapter number 10. Accounts முடிஞ்சோனே தான் audit ஆரம்பிக்கும். So accounts is 9 and audit is 10. Now this 10 chapters is going to be there for CA and CS. In the 11th chapter மட்டும் தனியா it will be there for CA. Companies incorporated outside India is nothing but your foreign company. In the foreign company, we will cover it in camel companies. Camel சொன்னோம்னா அது external வரும்போது foreign company automatically will get included. So not a big portion to cover, but you will have to compare and it is going to be there. So இதுல ஒரு 10 section, 10-11 section இதுவும் crucial. இதுவும் crucial. இப்போ மத்ததெல்லாம் crucial இல்லையா அப்படின்னா என்ன தேவைங்கிறத மட்டும் I will tell you because that is voluminous. Crucial is based on the volume. Can you write down all the other things and complete? Yes, sir. With this, what we will complete? We will complete the name of the chapter of the Companies Act with the starting section and with the ending section. Okay? Yes.